ఎన్నో అద్భుతమైన సినిమాలు చేసింది. సో అలాంటి సంస్థ ద్వారా అంటే నాగార్జున గారితో ఊపిరి సినిమాతో రిలేషన్ ఉండొచ్చు, కార్తీక్ అప్పటి నుంచి తర్వాత కూడా ఫ్రెండ్ అయి ఉండొచ్చు. దానికోసమే ఆ ఫ్రెండ్లీ కోసమే అన్నపూర్ణ సంస్థ డబ్బింగ్ సినిమా చేసింది అనుకోవచ్చా? భవిష్యత్తులో ఇలాంటి మంచి సినిమా డబ్బింగ్ సినిమా అన్నపూర్ణ స్టూడియో సంస్థ ద్వారా తెలుగులో రిలీజ్ చేస్తారా? లేదండి, అంటే మీరు అన్నది నాగార్జున గారికి కార్తీక్ గారికి ఉన్న అనుబంధం ఒక కంఫర్ట్ తప్పనిచ్చి మనం సినిమా చేసినప్పుడు అసలు డబ్బింగ్ సినిమా అనే ఆలోచన కూడా రాలేదండి. ఒక మంచి సినిమా రిలీజ్ చేసి అది మనం రిలీజ్ చేసినప్పుడు మీరు అన్నట్టు అన్నారు కదా, డబ్బింగ్ అనే ఫీలింగ్ రాకుండా ఇదొక సినిమా అని తీసుకొస్తే ఎలా బాగుండు అనే ఒక ఐడియాతోనే చేశాను తప్పనిచ్చి ఇట్ ఈస్ నాట్ డబ్బింగ్ సినిమా చేస్తామా అంటే తప్పకుండా చేస్తాం. 70 years నుంచి సినిమాలు చేస్తూనే ఉన్నాం. సో మంచి సినిమాలు చేస్తూనే ఉంటాం. అండ్ ఐ థింక్ మంచి సినిమాకి చేయటానికి మనం అంటే ఒక ప్రొడ్యూసర్ అనేవాళ్ళు చాలా రిస్క్ తీసుకుంటారండి. ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ప్రొడ్యూసర్ వచ్చి మేమే సినిమా రిలీజ్ చేసుకుంటాం, మాకు మా సినిమా మీద నమ్మకం ఉంది అని అంటే చాలా గొప్ప విషయం. సో డిస్ట్రిబ్యూటర్ అంటే మేము వాళ్ళకి కరెక్ట్గా బిజినెస్ చేసి వాళ్ళకి రావాల్సిన పనులు వాళ్ళకి రావాల్సిన డబ్బులు వాళ్ళకి అందజేయటమే మా పని, అంతే. సినిమాని బాగా చూసుకోవటం. సో ఒక ప్రొడ్యూసర్ వాళ్ళు అమ్ముకోకుండా మేము రిలీజ్ చేసుకుంటాము అని ముందుకు వచ్చి తెలుగులో ఒక వేరే రాష్ట్రం నుంచి వచ్చి చేస్తామంటూ చాలా ధైర్యం కావాలండి. ఇక్కడ కూడా వేరే రాష్ట్రాల నుంచి కాదు, ఇక్కడ కూడా ఏ నిర్మాత అయినా తను రిలీజ్ చేసుకునే పరిస్థితి ఉంటేనే సినిమాలు చేయాల్సిన పరిస్థితి ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో ఏర్పడింది. దీని మీద ఒక నిర్మాతగా మీరు ఏం చెప్తారు? అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ ఏ నిర్మాతకైనా వాళ్ళు సొంతంగా రిలీజ్ చేసుకుందాము, మా సినిమాని బాగా చూసుకోవాలి అంటే మా దగ్గరికి రండి, మేము చూసుకుంటాం. ఈ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత నాగార్జున గారు చూసారా? అది ఇప్పుడే లోడ్ చేసి పెట్టాం. ఆయన బిగ్ బాస్లో ఉన్నట్టున్నారు, ఆయన అక్కడి నుంచి బయటకు వచ్చినాక చూస్తారు. యా, హలో మిత్రన్ సార్, వన్ ఇండియా వన్ పైప్ లైన్, what is the inspiration for this concept and what are the toughest challenge for you making this movie? Is there any issues from the government or MNC companies if the country? Because you shown that story based on Tamil Nadu. No, there have been so many issues. It's not one single issue that we are talking about in this film. When it comes to water, Coimbatore city the municipal corporation of Coimbatore has started privatizing water distribution. Erode has started privatizing water distribution. So those incidences of water privatization is what inspired me to make this kind of a film. The thing about water privatization is that the effect of it will not be known now. It will be known only 15 years, 20 years later to a generation. So for us now, what is wrong with water privatization is what we will think. But the effect of it we will know only much later. Right? For an example, if you take what Pepsi and Coca-Cola kind of companies did, they completely destroyed the local soda market. Right? They started selling 200 ml of their cola products for 5 rupees. You remember those ads with Sachin Tendulkar and huge ads? Now what is that rate? Because they created that monopoly, then they started increasing the rate, and now they've completely become one monopoly and they've destroyed every other market. It's very similar to what will happen for water also. What will you do when they keep rising the price? So that was the inspiration for this film, basically. How much fiction and how much facts are there? It's a mix of fiction and fact, but mostly fiction only. The inspirations are from fact, but the story is fiction. No? So it's a lot of One India, One Pipeline itself is fiction. It's not fact. Yeah. Sir, is there any warning after movie release? What one? Any person, any authorities? No. If there was problem, it should have been in censor. There was no problem at all. No. Sir, Karthi, congratulations for this film. Thank you. We saw that Sardar is wonderful character. After 60 years, the senior character. Right. So we expected more on the scenes of that scenery. So some angles we saw that Kamal sir is doing. Okay. So how you prepared for that? I spoke to Nasir garu, actor Nasir garu to maatladanu.
సార్ 60 year అంటే ఏమవుతుంది సార్, మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? ఈ సార్ ఓన్లీ క్లైంబింగ్ ద స్టార్స్ ఇస్ డిఫికల్ట్, అదర్వైజ్ ఐఎమ్ ఫైన్, ఐఎమ్ స్టిల్ యంగ్ అని చెప్పారు. సో అలా డబ్బింగ్ కోసం ఇంకో ఆర్టిస్ట్ ఎంఎస్ భాస్కర్ సార్ ఉన్నారు, సో ఆయనతో మాట్లాడారు. బికాస్ వాయిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏదో చూడ్డానికి మీరు ఓల్డ్ చేయవచ్చు, అది మేకప్ అండ్ పని, కానీ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది, వాయిస్ అనేది నా పని కాబట్టి I spoke to him, then he gave us one track, one idea of how the voice will change 60 years తర్వాత కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఎయిర్ ఉంటుంది మాట్లాడేటప్పుడు, you will gasp అన్నప్పుడు he gave me a lot of input. So దాన్ని తీసుకుంటూ we prepared for the character. But every day I think we used to fight. After every take I'll go to the monitor and say 60 year అనిపిస్తుందా లేదా కార్తీ అనిపిస్తుందా అని. So sometimes we go for one more take or two more takes to show that it is coming out well. యాక్షన్ అప్పుడు కూడా అలాగే జరిగింది. ఓల్డ్ మ్యాన్ ఏదో ఒక వీల్ చైర్లో కూర్చుంటే పర్లేదు, పర్ఫామ్ చేయొచ్చు, బట్ టు డూ యాక్షన్ అండ్ డబుల్ యాక్షన్ ఆల్సో. సర్దార్ క్యారెక్టర్ మాత్రం అంటే పర్లేదు, విజయ్ క్యారెక్టర్ కూడా ఉంది కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు బి డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది యంగ్ అండ్ ద ఓల్డ్. సో దానికి కంపోజింగ్ నుంచి అండ్ ఇఫ్ యూ వాచ్ ఐ విల్ యూస్ లాట్ ఆఫ్ షోల్డర్ పవర్, ఐ వోంట్ యూస్ మై ఫిస్ట్. సో ఐ థింక్ వీ మేనేజ్ లైక్ దట్ త్రూ అవుట్ ద ఫిల్మ్. వీ ప్లాన్డ్ ఎవ్రీథింగ్, రెండు క్యారెక్టర్. థ్యాంక్ యూ Mitran sir, congrats sir. The first film I saw the digital impact, and now is the bottle water. So we are, so next what is that, Cambodia? And next time only planning, nothing has been decided, it's still research. Rest it. We are expecting senior Sardar character will be increased. No, we have to decide on that later, much later. Yeah, thank you. Karthi, are there any unexplored character you still want to play, any kind of some role? There are many characters అండి. Yeah, mention about, what do you... See, I've always wanted to do something in period, and కాశ్మీర్లో ట్రై చేశాను, తర్వాత PS1లో జరిగింది. And I think it will come naturally. I think as you go in every film, sometimes a character will come, and then we'll try to make it different. You know, then from normal shade nunchi adi maarutundi. So every time it is how well I can present that character without having any resemblance to any old character. Appudu I think that itself becomes challenging. But Nagaru chese character, Uppurlo character anta easy character kaadu. He has to act only with his eyes. That's also a very, very challenging character, because I can move, I can do all comedy, but Nagaru has to sit throughout the day and you should see his performance, it's only in his eyes. So alanti character kuda chala kashtam. So the character is not only bravery and action adi matram kaadu, but even one small thing can change the entire performance. Your performance is being compared with Kamal Hassan's Vikram movie. I'll be very, very thankful for that if you say that. I'm very humbled by that. Thank you. Done? మిత్రన్ గారు. Oh, okay. హాయ్ సార్. సార్, కనిపించే హీరోలు ఆర్మీ బెటాలియన్ అయితే, కనిపించని హీరో గూఢాచారి అని మీరు సినిమాలో చూపించారు, పోర్ట్రేట్ చేశారు. అంటే ఒక ఎమోషన్ సీక్వెన్స్ ఉంది ఫాదర్ అండ్ సన్ మధ్య, వాళ్ళు ఆర్మీ నుంచి వచ్చినప్పుడు. అంటే అలాంటి ఎమోషన్ సీక్వెన్స్ ఏమన్నా రిఫరెన్స్ తీసుకున్నారా చేయడానికి? Yeah, thank you. Reference, there was no reference actually. It was basically, I read a story about Ravindra Kaushik called The Black Tiger. So when I read the story, the first thing I realized is nobody knows about him. I had to read it somewhere after so much of research. We know everything about our great heroes, but we don't know about the heroes that sacrifice. Very difficult to find a story, because you don't know about Ravindra Kaushik, no? But everyone should know, because he was such a great hero. He made a huge sacrifice. He went into the Pakistan army. He became a major over there. He died for the country. He got caught. He was caught in Pakistan. He died for the country, and not a lot of people know about it. No medal, nothing. The government doesn't recognize him, right? So even the government said that he is not one of us. Because when a spy gets caught, the own government for whom you're being a spy will say that you are not part of us, right? So that emotion is what got me, you know, because that sacrifice is not known at all. So you put yourself in that person's shoes and you understand what kind of a great person will do that on purpose, will do that knowing that no one is going to appreciate me, no one is going to give me validation, no one is even going to recognize what I did, but I will still do it because it is good for the country. That emotion is my inspiration. Rajisha ma'am. Right, fine. Rajisha ma'am.
when the Mitran was narrated the story, what was the reaction from you and how you are prepared for the role? Sir, when Mithran sir narrated, two things stood by me. One was the water story that we are all talking about, and I was wondering why we have not talked about this topic till now. It is so serious and it's so effective also. And the second thing which stood by me was that as sir was talking about Sardar and the spy character, my dad is an army officer. So we always talk about the people in the front, you know, who go to the field area, who go for the war. We never really talk about the wives at home, you know, who are equally sacrificing. So the character Indu, she stood with me because she was equally sacrificing as much as Sardar was. So I was very happy that sir was showing that angle of the story also. And of course, getting a chance to work with Karthi sir was a bonus. Thank you so much for your questions. How challenging being a superstar brother? చాలా ఛాలెంజింగ్ అండి. వేర్ ఎవర్ యూ గో దే విల్ కంపేర్. ఏం చేసినా అన్నయ్య ఇంత బాగా చేస్తారు, నాకు తెలుసు, నాకు ఇంతే వస్తుందని చెప్పాను. ఇట్స్ ఆల్వేస్ టఫ్, బట్ థ్యాంక్ఫుల్లీ ఐ చోస్ అ వెరీ డిఫరెంట్ ట్రాక్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్. అందుకే నేను ఇప్పుడు ఉన్నాను కదా. సో ఇట్ ఈస్ టఫ్ ఓన్లీ, బట్ దట్ వే ఇట్స్ ఇన్స్పైరింగ్ ఆల్సో, బికాస్ ఐ హ్యావ్ టు పుష్ మై సెల్ఫ్ టు వర్క్ హార్డ్. ఐ థింక్ దిస్ మచ్ ఇస్ హార్డ్ వర్క్, దెన్ దిస్ హార్డ్ వర్క్ ఇస్ దేర్, దెన్ ఐ హ్యావ్ టు క్యాచ్ అప్. సో ఇట్ వర్క్స్ ఇన్ బోత్ వేస్. What was the Surya's reaction and your family reaction after watching? అన్నయ్య ఇప్పుడు చూస్తున్నారు, ఇప్పుడు 1 hour తర్వాత నేను చెప్తాను. Right, thank you అండి, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ క్వశ్చన్స్. అండ్ ఎస్, అమేజింగ్. అది ఫస్ట్ సెకండ్ సినిమా అప్పుడు అనేవారు కార్తీ, నాకు తెలిసి సూర్య గారి బ్రదర్ అని. ఆ తర్వాత ఆయన సినిమాలు చూస్ చేసుకున్న విధానం, చేసిన విధానం త్రూ లైక్ కార్తీ పేరు మనందరికీ తెలుసు. అండ్ ఎస్, సెలబ్రేషన్స్, సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్, అదర్ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్. ఆలస్యం ఎందుకు చెప్పండి, ఇప్పుడు హ్యాపీ బర్త్డే అని సర్దార్కి పాడాలా నేను? యా, సో కంగ్రాచులేషన్స్ మిత్రన్ జీ వన్స్ అగైన్, అండ్ టీమ్ అందరికీ కూడా బిగ్ కంగ్రాచులేషన్స్. సర్దార్ అదే కదా. கேக் ரொம்ப நல்லா இருக்கு.